Xavier. Okay. So 19.6 is the topic today we start, and it's about the calculating energy changes. And let's start with two very important phenomena of the energy changes, which is linked with the structure of the material, and it's linked with the increase of the energies. It's linked with the change of the state of matter, and these are two very specific and very important concepts. One is specific heat capacity, and another one is specific latent heat. So one is defined as the energy required per 1 kg mass to increase the temperature by 1 degree Celsius, and the other one is the specific latent heat, which is the energy required to change of state of matter for 1 kg substance. Simple. অর্থাৎ 1 কেজি একটা সাবস্টেন্সকে আপনি তার একটা পার্টিকুলার স্টেট অফ ম্যাটার থেকে অন্য একটা স্টেট অফ ম্যাটারে নিতে যতটুকু এনার্জি প্রয়োজন হবে এটা হচ্ছে তার স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। Like let's say specific latent heat for water. What's that? From ice into 0 degree Celsius water. এখানে যতটুকু এনার্জি লাগতেছে that is specific latent heat for 1 kg ice. And remember, no water is escaping. অর্থাৎ no energy is getting lost to the surroundings, because তাহলে আমি এনার্জি রিকোয়ার্ড কতটুকু এটা প্রপারলি বের করতে পারবো। আমি যদি এনার্জি দেই, ওয়াটার যদি ইভাপোরেট হয়ে এসকেপ করে আর নিচের দিকে যদি আইস এখন আনমেল্ট অবস্থায় থাকে, বা আমার ডিভাইসটা যদি সারাউন্ডিংস এ হিট লুজ করে, তাহলে কতটুকু এনার্জি দিলাম এটা তো আমি প্রপারলি ক্যালকুলেট করতে পারবো। It's all about the keeping the energy package intact, insulating the system, and secondly ensuring no molecules escapes is because we talk about the 1 kg substance, not less than that, not more than. Okay, so that's about the specific latent heat. And heat capacity is simple. Like আপনারা আমাদের দেশের যে স্ট্রাকচার গুলো আমরা ইউজ করি, যে কমপ্লিট স্ট্রাকচার, আপনারা জানেন যে দিস ইজ ভেরি থার্মাল ইনএফিশিয়েন্ট স্ট্রাকচার। থার্মাল ইনএফিশিয়েন্ট কেন থার্মাল ইনএফিশিয়েন্ট? ইজ বিকজ ধরেন আমার বাসা হলো রুফটপ, একদম 7 তলা বিল্ডিং এর 7 তলায়। সো এটার রিজনটা কি? দুটো রিজন। একটা হচ্ছে এর 3টা দিকই খোলা, 3টা সাইড ওপেন, প্রচুর বাতাস আসে এবং প্রচুর লাইট আসে ডে টাইম। সো এই লাইট এবং বাতাসের জন্য আমি 7 তলার মানে এই টপ ফ্লোর গুলো আমি সবসময় প্রেফার করি। এখন সেকেন্ড হচ্ছে প্রবলেম আছে। প্রবলেমটা কি? সানলাইটটা যেহেতু ডিরেক্টলি এটাকে হিট করে, তো আমার উপরে গরম হয়, সাইডে গরম হয়, চারিদিক থেকে গরম হতে থাকে দিনের বেলা, রাইট? কারণ গরম হলে প্রবলেম কি? প্রবলেম হচ্ছে যেহেতু এদের স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অনেক হাই, সো 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার জন্য এই কনক্রিট ব্রিক প্রচুর পরিমাণে হিট অ্যাবজর্ব, আর যেহেতু হিট অ্যাবজর্ব করতেছে, কতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাবজর্ব করবে? সারাউন্ডিংস এর চেয়ে তাদের টেম্পারেচার যদি কম। এখন সূর্যের টেম্পারেচার বেশি না ইটের টেম্পারেচার বেশি? আই মিন সানলাইট যেটা আসতেছে, যে রেডিয়েশনটা আসতেছে, যেহেতু সারাউন্ডিংস এর টেম্পারেচার বেশি, সো ব্রিক অ্যাবজর্ব টেম্পারেচার, ব্রিক অ্যাবজর্বস হিট। সো হিট এনার্জি অ্যাবজর্ব করতে করতে দুপুরবেলা সবচেয়ে বেশি করছে, বিকালের দিকেও করতেছে, সন্ধ্যার দিক থেকে আস্তে আস্তে সে হিট রেডিয়েট করা শুরু করে। Why? Because surroundings temperature is less and sun is getting set or sun is already set. এবার রাতে 1টা বাজে, দেওয়াল ধরতেছি, ফ্লোরে শুইতেছি, খালি গায়ে, দি গা নেই, লিটারালি আগুনের মতো তাপ আসতেছে। Why is that? It's because it's still releasing it. Oh, come on. So কেন সে এখনো হিট রিলিজ করতেছে? বিকজ সে এই পরিমাণ হিট অ্যাবজর্ব করছে সাথে। So it's all about the specific heat capacity and how much energy it can store to increase 1 degree Celsius. ও তো ইভেন্চুয়ালি এনভায়রনমেন্টের টেম্পারেচারে রিচ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অ্যাবজর্ব করছে। সো 1 ডিগ্রি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে সে কম পরিমাণ এনার্জি নিত, তাহলে সে রিলিজ করতেও কম এনার্জি। যে অনেক বেশি এনার্জি নিচ্ছে সে রিলিজও করবে অনেক বেশি এনার্জি। সিম্পল, রাইট? সো and standard is for 1 kg. So specific heat capacity does matter in our life. And যেহেতু সে প্রচুর পরিমাণে হিট অ্যাবজর্ব করে, এবার আপনি বাসায় এসি লাগান, এসিটাকে ওই একটা পর্যন্ত প্রচুর খাটুখাটনি করতে হবে, বিকজ ইট হ্যাজ টু ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড টিল 1 PM। যখন লেটস সে আপনি উইন্টারে এসি ইউজ করতেছেন, ওয়াই? বিকজ সারাউন্ডিং এর টেম্পারেচার অনেক কম, এবার এটাকে আপনি রুম টেম্পারেচারে দিয়ে রাখছেন। ইউজুয়ালি আমরা শীতের সময় এসিটা একটু কম ইউজ করি, ইউজ করে অনেকে এনিওয়ে,
বাট ইউজুয়ালি উইন্টার আমরা এসি ইউজ করি না, বিকজ আমরা ব্ল্যাঙ্কেট ইউজ করতে চাই। ব্ল্যাঙ্কেটের একটা আলাদা মজা আছে। শীতকালে এই যে আমরা কাঁথাগুলো ইউজ করি, কম্বল ইউজ করি, কমফোর্টার ইউজ করি, এটা আলাদা একটা মজা আছে। এনিওয়ে, but what is it? It's all about the uh, how much energy you are needing to ensure that comfort, right? So in summer, you need to apply a lot of energy, because আপনার রুমের টেম্পারেচার বাড়তেছে তো বাড়তেছে। Why? Because bricks are radiating, concretes are radiating heat towards your room in all direction, from all possible direction. Thereby, you need more work done to change the thermal condition of your room and to reach a particular desired a comfortable, right? So এই জন্য আমি বললাম যে আমাদের যে কনক্রিট ডিজাইন গুলো ভেরি থার্মাল এফিশিয়েন্ট। সো আমরা ও লেভেলে পড়েছিলাম না যে লেয়ার্স অফ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল এন্ড দি ভ্যাকুয়াম এন্ড দি ট্র্যাপ অফ এয়ার, এই সবগুলো কেন ছিল? বিকজ আপনি ওয়েস্ট দেখেন, ইউরোপ দেখেন, স্পেশালি ইউরোপ কান্ট্রি গুলোতে প্রচুর ঠান্ডা। সো যদি এটা কনক্রিটের হয়, আপনি যদি এখানে কি করতে থাকেন, রুমের ভিতরে একটা ফায়ার প্লেস তৈরি করে রুমের টেম্পারেচারটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করতেছে, কি হবে? ইট ডাজন্ট ইনক্রিজ মাচ। ওয়াই? বিকজ কনক্রিট উইল অ্যাবজর্ব লট অফ হিট, বাট ইফ ইট ইজ মেড অফ ইনসুলেটর, স্ট্রং ইয়েট হিট ইনসুলেটর, তাহলে সে কি করবে না, আপনার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে হিট নিয়ে নেবে না। thereby আপনি আপনার রুমটাকে বা আপনার বাসাটাকে থার্মাল এফিশিয়েন্ট করতে হবে। সো আমাদের দেশেও থার্মাল এফিশিয়েন্ট হওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, বাট ইন টার্মস অফ দি আইডিয়াস, ইন টার্মস অফ কস্ট, ইন টার্মস অফ স্ট্রেংথ এন্ড অনেক কিছু চিন্তা করে বাংলাদেশে এটা আসলে করা হয় না। আমি বাড়ি বানালেও হয়তো ওইভাবে করব মেবি, বাট তাদের জন্য রাইট, এটা কেউ চিন্তাও করে না যে সে এটা করবে, যদিও সে ওগুলো মেবি জানে, মেবি দেখে আসে। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু, উই আর টকিং অ্যাবাউট দি আইডিয়াল সিচুয়েশন, কি করণীয়, কি করা উচিত ছিল। So let's start the discussion. So far, we have considered the effect of heating a substance in qualitative terms, and we have given an explanation in terms of kinetic model of matter. Now we will look at the amount of energy needed to change the temperature of something and to produce a change of state. So কাইনেটিক মডেল দিয়ে আমরা অলরেডি এটাকে দেখে আসছি। এখন আমরা যেটা করব, এনার্জি ইনপুট, এনার্জি রিকোয়ার্ড টু ডু সামথিং, ওই সামথিংটা নিয়ে আমরা কথা বলবো। প্রথম পার্টটা বলতেছে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। ও লেভেলে আমরা সবাই পড়ছি E equals to mc delta theta, where C is the specific heat capacity, E is energy, M is mass for 1 kg, and delta theta is change of temperature in Kelvin. Okay, তাহলে if we hit something, degree Celsius is the same, but আমরা কেলভিনে বসাই ইন জেনারেল, because and change is the same because they are in equicalibration. এই জন্য বলছি ইন জেনারেল এটাকে আমরা ডিগ্রিতে রাখি, কেলভিনে রাখি, বাট ডিগ্রি সেলসিয়াস ডাজন্ট মেক এনি ডিফারেন্স। কেন কেন এখানে কেলভিনটা বললাম, ইজ বিকজ মোস্ট অফ দি কেসেস আমরা যে টেম্পারেচার গুলোকে ইউজ করি, টেম্পারেচার ভ্যালু গুলোকে ইউজ করি ইন গ্যাস লস, বেশিরভাগই কেলভিনে। এই পার্টিকুলার জায়গায় যেহেতু এটা ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচার, ইটস অ্যান অ্যাডভান্টেজ ফর আস, এটা আমরা কনভার্ট না করলেও চলতো। বাট যদি এই কমপ্লেক্সিটির মধ্যে না যেতে চান, একটা পার্টিকুলার ফরম্যাটে থাকবেন, দেন ডিফারেন্স অফ কেলভিন, ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচার ইন কেলভিন, এটা মাথায় রাখবেন, সবই কেলভিন শেষ। ওকে, সো কি কি লাগবে? mass of the material we are heating, number 2, temperature change delta Q we wish to achieve, number 3, material itself। অর্থাৎ এখানে বলতেছে যে যদি আপনি কফি বানানোর জন্য পানি গরম দেন, লেটস সে 1 গ্লাস অফ ওয়াটার, আপনি ওভেনে দেন আর আপনার চুলায় দেন, ওভেনে দিলে চুলায় দিলে কম সময় লাগবে যদি এটা 1 গ্লাস, বাট আপনি যদি লেটস সে গোসল করবেন, আপনার বাসায় গিজার নাই, আপনি কি করছেন, বড় একটা প্যানের মধ্যে পানি বসাই দিচ্ছেন, গরম পানি, 1 কাপ পানি গরম হতে যতটুকু লাগবে, 1 প্যান, হোল প্যান পানি গরম হতে কি সে একই পরিমাণ টাইম লাগবে নাকি বেশি টাইম লাগবে? What does that mean? More the mass, more energy requires to reach that level, boiling point. Did you get that? Second point, temperature changes delta Q we wish to achieve. এখন আমরা দুটো কাজ করতে পারি, আমরা সেম অ্যামাউন্ট নিলাম, লেটস
সেম অ্যামাউন্ট দুটোতেই 1 লিটার পানি দিলাম, দিয়ে একটাতে আমরা 2 মিনিট ধরে এটাকে হিট আপ করলাম, একটাকে আমরা জাস্ট 10 সেকেন্ড ধরে হিট আপ করলাম। তো আমরা বললাম যে আমি 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার অ্যাচিভ করছি, আমি হচ্ছে গিয়ে 10 ডিগ্রি ডিফারেন্স অ্যাচিভ করছি। সো এই দুটো তো, বাট আমি কি বলতে চাই, তুই তো বেশি এনার্জি কনজিউম, এটা হলো না, ইটস বিকজ আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে 10 ডিগ্রি, আপনার অবজেক্টিভ 1 ডিগ্রি হতে পারে। সো টু কম্পেয়ার উই নিড টু সেট আ পার্টিকুলার স্ট্যান্ডার্ড, ভাই আসেন তাহলে আমার 1 ডিগ্রির জন্য কতটুকু লাগছে ওইটা হিসাব। সো চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার হ্যাজ টু বি সেট স্ট্যান্ডার্ড ফর এভরিওয়ান। সো ফর 1 ডিগ্রি যদি আমি ধরে নেই, তাহলে এই 1 ডিগ্রির জন্য পানির কতটুকু টেম্পারেচার এনার্জি প্রয়োজন টু ইনক্রিজ দ্যাট 1 ডিগ্রি, ফর আ সলিড ব্লক অফ আয়রন কতটুকু লাগছে, ফর 1 কেজি সলিড ব্লক অফ আয়রন, ফর 1 কেজি সলিড ব্লক অফ ড্রাই উড কতটুকু টেম্পারেচার লাগছে। এইভাবে আমরা এটাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে তখন আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো। Thirdly, the material itself, যেটা মাত্র বললাম, what property the material has, which material it is it water, is it ice, is it wood, it is rock, is it iron, it's steel, gold, whatever it is, and it varies, and it is absolutely identical from one material to the another, even identical to the state of matter to the another state of, like I said, temperature, I said to irrelevant range anyway. For the water and the gas, if I consider 1 kg of water molecules কে টেম্পারেচার যদি 1 ডিগ্রি ইনক্রিজ করতে চাই, যতটুকু আমার এনার্জি প্রয়োজন হবে, ওকে আইসের জন্য বলা যায় নেগেটিভ টেম্পারেচার লেটস সে, সো -15 থেকে -14, 1 ডিগ্রি ইনক্রিজ করার জন্য সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি প্রয়োজন হয়, ইটস ডিফারেন্ট। And for the gas or vapor, water vapor, it's also different. So it's identical to material, and also the state of material to the state of matter. Okay? So ever পরের প্যারাগ্রাফে কি বলতেছে, some materials are easier to heat than others. It takes more energy to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree than to raise the temperature of 1 kg of alcohol by the same amount. অর্থাৎ আমার ওয়াটারের জন্য কতটুকু এনার্জি প্রয়োজন টু চেঞ্জ দি টেম্পারেচার বাই 1 ডিগ্রি, একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট, বাট অ্যালকোহলের জন্য কি সেম অ্যামাউন্ট লাগবে নাকি ডিফারেন্ট? ডিফারেন্ট। ইজ ইট মোর অর লেস? ইজ লেস। ওয়াটার ইজ মোর, রাইট? বিকজ ওয়াটার ইজ হিট ক্যাপাসিটি আমরা জানি যে 4200 জুলস পার কেজি পার কেলভিন, এটা আমরা মোটামুটি ও লেভেলে বেশ কয়েকবার এই ভ্যালুটাকে ইউজ করে আসি, and it is constant and it is fixed by the way. So C is here the specific heat capacity, and by its very equation, the definition is energy required per 1 kg mass substance to increase the temperature by 1 degree Celsius. লিখে ফেলেন, এখানে দেখেন এই পার্টটা অলরেডি দেয়া আছে, but yet you write. এই মিষ্টি খাওয়াবো না, অ্যাবসেন্ট থাকবা? বই লেখো, আন্ডারলাইন করো, অলরেডি লেখা আছে। এনার্জি রিকোয়ার্ড, যে দেখো ইকুয়েশনের, ইয়েস, ইকুয়েশনটা যে লিঙ্গুইস্টিক ফর্মে যেখানে আছে, স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি ইকুয়ালস টু এনার্জি সাপ্লাই ডিভাইডেড বাই মাস টেম্পারেচার চেঞ্জ, পাইছো? ইকুয়েশনটা যেখানে অ্যাব্রিভিয়েটেড অবস্থায়, ওইটার 2 লাইন পর, 1 লাইন পর লেখা আছে energy required per unit mass of the substance to raise the temperature by 1 Kelvin or 1 degree. Per unit mass is 1 kg mass of the substance to raise the temperature by 1 Kelvin. এটা আন্ডারলাইন করো, by definition টা লাগবে, better to write. পাও নাই? Energy required, একদম লাস্টের যে পার্ট, energy required, পাইছো? 10 তারিখে রেজাল্ট দিচ্ছিলেন না? 10 তারিখ বুধবার। I'm coming.
দেখা যাক কি হয়। সেটাই, তোমার তো এক্সাম। দ্যাটস রাইট। বাসায় গিয়ে পড়াতে না, তোমার কাছে এসে পড়তে কত নিতে? ঠিক আছে, পরে বলবা যে রেজাল্ট ভালো হলে খাওয়াই। আচ্ছা ঠিক আছে, সো ক্লিয়ার, এটা ডেফিনেশন থাকি, সো এটা মাথায় রেখে। And as per from the equation, the unit of the specific heat capacity is joules per kg per Kelvin. So E is joules divided by M, which is kg. So joules per kg, and delta theta is Kelvin. So joules per kg per Kelvin per degree Celsius বলবো প্রবলেম। এবার পরের পার্টটাতে যাচ্ছি আমরা, একদম ওয়ার্ড এক্সাম্পলের উপরে যে প্যারাগ্রাফটা এখানে। Specific heat capacity is related to the gradient of the sloping section of the graph shown earlier in figure 19.4. ধরেন 19.4টা দেখেছি আমরা একটু। 19.4, ওরে বাবা অনেক আগে পাইছে। ফিগার 19.4, 19.4 পাইছে। কি বলতেছে এই ফিগারে? 19.4 ফিগার ছিল এরকম যে গ্রাফ টেম্পারেচার এগেইনস্ট টাইম ফর ওয়াটার হিটেড এট আ স্টেডি রেট। টেম্পারেচার এগেইনস্ট টাইম, তাই না? সো টেম্পারেচার এগেইনস্ট টাইম ওরা এখন কি বললো 19.6 সেকশনে এসে? ওরা এখানে বললো যে দিস গ্রাফ, দিস ফিগার 19.4, এটার যে গ্রেডিয়েন্ট related to the gradient of the sloping section of the graph is related to its specific heat capacity. কেমনে? Temperature over time, gradient is temperature divided by time. So how does this temperature relate to the specific heat capacity? Change of temperature I know is because this is the change of temperature, right? If it is the delta theta, this is change of temperature. So this is the gradient, and divided by time, it means the change of temperature over time. But change of temperature is there. So if I can link that change of temperature here, then specific heat capacity has some sort of connection. Let's go forward. The steeper the gradient, the faster the substance heats up. তার মানে কতটুকু, কত অল্প সময়ের মধ্যে এই টেম্পারেচারটা চেঞ্জ হচ্ছে খেয়াল করেন। If the gradient is less steeper, it means it takes more time to heat up. If it is steeper, it means it takes less time to heat up. তার মানে কি এর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কম নাকি এটার স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কম? স্টিপারটা কম, because it takes less time to change temperature. তার মানে কি less energy there, because energy is linked with time, is because not necessarily energy is the heat energy, because we give energy from voltage current as well. So voltage into current into time is also the energy. So less the time, less the energy input. Or আপনি যদি heat দিয়েও চিন্তা করেন, less time it takes to heat up, right? Less the specific heat capacity. More time it takes, yes, more time it takes to change the temperature by same amount, but more the specific heat capacity. So is that clear now how it's linked? Okay. এবার বলতেছে যে what example 1 shows how to calculate the specific heat capacity of a substance. Easy, এখানে আমি রাইট ও লেভেল ক্যালকুলেশন আমি এখানে দেখাতে চাচ্ছি না, জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ভ্যালুগুলোকে ঠিকমতো বসানো and that's it. But এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে ফর স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। সো অ্যালুমিনিয়াম 880, ফর কপার 380, and ফর ওয়াটার একটু খেয়াল করেন সবাই, it's for 4180 around 4200. So far যতগুলো এক্সাম্পল দেওয়া আছে সবচেয়ে হাইয়েস্ট কোনটা? It's water. So এবার যদি আমরা এটাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করি, আরিফ বলে যে for ethanol specific heat capacity is 2500. What does that mean? Joules per Kelvin.
2500 joules energy is required for 1 kg ethanol to increase its temperature by 1 degree Celsius. So সবগুলোর জন্যই 1 কেজি সাবস্টেন্সে আমি নিয়েছি, বাট 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার জন্য ওয়াটার টু 4180 জুলস অফ এনার্জি, এই পরিমাণ এনার্জি ওয়াটারের লাগে। তাহলে ওয়াটার যখন হিট রিলিজ করবে, 1 ডিগ্রি যখন কমবে, কতটুকু হিট রিলিজ করবে? এই অ্যামাউন্ট, ইকুয়াল অ্যামাউন্ট। ডিড ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? সো এই জন্য তোমার কনক্রিটের এক্সাম্পলটা এখানে থাকলে ভালো হইতো, তখন আর একটু আমরা বেটার বুঝতাম যে কেন আমি এক্সাম্পলটা নিয়ে আসলাম। এনিওয়ে, বাট কনক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা এতটুকু ইয়ে করতে পারি যে চেঞ্জ অফ টেম্পারেচার ইট রিকোয়ার্স লটস অফ টাইম, সিম্পল, এটা অনেক টাইম লাগে। সো ইট স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি নাই, শিওর। ওকে, এখানে কিছু কোশ্চেনস রয়েছে 8, 9, 10 আপনারা সলভ করবেন, এটা আমি দেখবো না এখানে। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এটা দেখাতে চাচ্ছি না, জাস্ট এখানে স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি কিভাবে ডিটারমাইন করা যায় এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট তারা দেখিয়েছে। আমরা একটু স্পেসিফিক লেটেন্ট হিটটাতে আগে যাব, যদি সময় থাকে তারপর আমরা এই প্র্যাকটিক্যাল ডিটারমাইনিং মেথড যেটা রয়েছে এখানে আমরা টাইম ইনভেস্ট করব। হাউএভার এখানে একটা ফিগার রয়েছে, গ্রাফটা একটু আপনারা দেখবেন যদি আমরা ক্লাসে দেখাইতে না পারি। ফিগার 19.15 very important, which is change of temperature against time. এখানে 0 time there was a particular temperature because this is the starting temperature, or you can say the room temperature, where gradient or stiffness of the gradient is telling us that what is the specific heat capacity of that particular substance. More time it takes to increase the small amount of temperature for 1 kg mass, less more the specific heat capacity. নিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট, একটু এখানে সবাই চলে যাবে। স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট, নেক্সট টাইটেল উল্টান, দেখেন একটা রেড কালার একটা টাইটেল পাবেন, স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট পেয়েছেন। ওকে, এটা আমরা একটু করব। সো অলরেডি আমরা বলছি এটা নিয়ে আমরা ও লেভেলে ছোট করে ডিসকাশন করেছি, এডেক্সেল এর জন্য ছিলই না, বাট আমরা জানি, একটু আগে আমি স্টার্টিং এর সময় বলেছিলাম যে কতটুকু এনার্জি লাগে টু চেঞ্জ এ স্টেট অফ ম্যাটার ফ্রম ওয়ান ফর্ম টু দি আনাদার। অর্থাৎ 1 কেজি আইস নিব, এটাকে মেল্ট করে 1 কেজি ওয়াটার বানাবো অফ দি সেম টেম্পারেচার। টেম্পারেচার কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে, এটা মাথায় রাখবে। At constant temperature, if I turn one state of matter into the another, how much energy is required? Simple. So that is the specific latent heat. And it our কেন important is because when we talk about the melting, when we talk about the boiling, আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেভেলে এরকম অনেক মেল্টিং বয়লিং এর পদ্ধতি আমরা জানি। সো দুটো সিমিলার ইকুইপমেন্টের মধ্যে কোনটা আমার জন্য ইউজ করাটা বেটার, এটা তো আমি বুঝি ভালো করে। লাইক আমি পিওর ওয়াটারটাকে এখানে বয়লিং করব নাকি ইমপিওর ওয়াটারকে বয়লিং, বিকজ পিওর ইমপিওর ওয়াটার আপনারা জানেন যে দুটোর ক্ষেত্রে বয়লিং পয়েন্ট বিকজ অফ দি ওই যে আপনাদের কেমিস্ট্রি কি জানি SN1 SN2 স্ট্রাকচার কি জানি পড়াতে ছিল দিতাম স্যার, এস দেখলাম। এনিওয়ে, সো ওই পার্টিকুলার জায়গা থেকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে they don't have the same melting point and the boiling point. তার মানে some needs more energy, some needs less energy. এখন দুইটার আউটকাম যদি সেম হয়, দুইটার ক্ষেত্রে কোনো যদি সাইড ইফেক্ট না থাকে, তাহলে আপনি কোনটা ইউজ করবেন, যেটাতে আপনার বেশি এনার্জি কনজিউম করছে সিস্টেম, নাকি যেটাতে কম এনার্জি কনজিউম করছে? যেটা কম এনার্জি কনজিউম করবে এটা আপনি ইউজ করবেন। সো দিস ইজ definitely a very important concept for everyday life as well. পড়ে ফেলি চলেন। Energy must be supplied to melt or boil a substance. In this case, there is no temperature rise to consider since the temperature stays constant during a change of state. অর্থাৎ যদিও প্র্যাকটিক্যালিটিতে এটা যদি ইনসুলেটিং না করা হয় তাহলে এটা ঠিক হয় না। যেমন আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিই, ধরেন আপনার বাসায় গিয়ে ট্রাই করতে পারেন, মিল্ক ভিটা থেকে দুধ কিনেন না আপনারা, একদম যেটা ফ্রোজেন করা থাকে, এই ফ্রোজেন দুধটা প্যাকেট কেটে সামান্য একটু পানি দিয়ে কি করবেন, চুলায় বসায় দিবেন, দিয়ে মোটামুটি মৃদু আঁচ দিবেন, খুব জোরে আঁচ দেওয়ার দরকার, মৃদু আঁচ দিয়ে আস্তে আস্তে হিট আপ করার চেষ্টা করবেন। দেখবেন ইভেন within this very cold and high difference of temperature, এই প্যানটার নিচে দেখবেন ওয়াটার ভেপর জমতেছে।
এবং ওয়াটার ভেপার গুলো লিটারালি ড্রপ হয়ে পড়তেছে। দ্যাটস আই মিন লাইক ওয়াটার ভেপার কেন জমে? আপনি যখন একটা ঠান্ডা গ্লাস অফ লেটস সে ওয়াটার রেখে দেন, অর লেটস সে সিল বোতল রেখে দেন ঠান্ডা, অর ক্যান রেখে দেন একটা, এই চারিদিকে ওয়াটার ভেপার এসে জমে না? হয় কি অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার ভেপার তো আপনার সারাউন্ডিংস আছে, এরা যখন এই ক্যানটার সাথে কোলাইড করে দে দে লুজেস এনার্জি। কে অ্যাবজর্ব করে এটা? এই ক্যানটা। তো যখন তারা এনার্জি লুজ করে তখন তারা এনার্জি লুজ করতে করতে তাদের ফর্ম চেঞ্জ করে, which is from vapor into the liquid. বিকজ লিকুইড থেকে ভেপার হওয়ার জন্য যদি এনার্জি প্রয়োজন হয়, তাহলে ভেপার থেকে লিকুইড হওয়ার জন্য এনার্জি সে কি করবে? লুজ করবে। That's what it was happening. Water vapors were condensating here, making water drops. So even though you are burning, your stove is on, below the pan, you will notice that ওই পানিগুলো এখানে স্টিল জমছে। ওকে, সো তাহলে আপনি যদি এই পার্টিকুলার জায়গায় এনশোর করেন কোনোভাবে যে টেম্পারেচার ইজ কনস্ট্যান্ট, তাহলে দেখবেন যে হিট ইনক্রিজ করতেছেন, নিচের পার্টটা কিন্তু অলরেডি সে কি করেছে? হিট আপ হয়েছে। তো তার তো হিট ইনক্রিজ করতে করতে বয়লিং পয়েন্টে রিচ করার কথা ছিল, রাইট? বাট এটা হয় না। ওয়াই? বিকজ আইস ফ্লোটস। এই একটা পার্টিকুলার প্রপার্টি যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চেঞ্জ করে দিতেন, যে আইস ফ্লোট করবেন, আইস অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালের মতো সলিড হইলে ইজ গোইং টু বি হাই ডেন্স। যদি এইটা হতো, দ্য ওয়ার্ল্ড wouldn't be like this today. ভ্যারাইটি সেম একটা ভিডিও আছে, দেখো খুব সুন্দর। ওই যে আমরা সুপার পজিশন পড়ার সময় একটা ভিডিও দেখাইছিলাম একটা ভদ্রলোকের, সানলাইট একটা ফ্রিজ বক্স দিয়ে ডিসপারশন অফ লাইট ডাবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাইছিল। দেখো নাই? তুমি তো ছিল না। তো ওই বলে দেখাইছিলাম, তো মনে করতে পারছি। ওই ভদ্রলোকের একটা ভিডিও আছে রিগার্ডিং আইস যদি ফ্লোট না করতো তাহলে কি হবে। চমৎকার। সো নিচের যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো যারা হিট রিসিভ করে তারা কি করে? দে গেইন এনার্জি ইন বোথ ওয়ে, কাইনেটিক এনার্জি and potential, because they expand. So once they get the energy, they go up because they get lighter. So যখন তারা উপরে চলে যাচ্ছে, উপরে যেতে যেতে তো তারা অন্যগুলোর সাথে কোলাইডও করে, so they lose energy. So উপরে কি আছে? সবার উপরে আইস। আইস ইজ ওয়েটিং, যদি এগুলো ক্রস করে সে আইসের কাছে যায়ও, আইস will take that energy, and that's how it circulates, and overall energy of the system, yes, overall energy of the system doesn't increase, because increase করার চেষ্টা করতেছি বাট এটা মিনিমাইজ হয়ে যাচ্ছে, বিকজ এই এনার্জিটা এই আইসটাকে মেল্ট করতে ইউজ আপ হচ্ছে। সো ইফ এনার্জি ইজ বিং ইউজ টু মেল্ট, তাহলে এটা কখনোই আমার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে হেল্প করবে না, টেম্পারেচার ইনক্রিজ হবে না। সো এই জন্য আমরা যে গ্রাফটা এর আগে দেখেছিলাম, কত নম্বর গ্রাফে এখানে আছে? এই যে এখানে আছে, এর আগে যে গ্রাফটা ফিগার 19.16, দেখেন সেকশন বি টু সি, what's going on here is nothing but melting, change of state, where time is passing but temperature is not right. Why? Because this energy is being used to break the bonds, break the structure, to form a new different state of matter from the previous. Okay? তারপর কি বলছে? আর মাত্র 6 মিনিট আছে, তাড়াতাড়ি। সো স্পেসিফিক লেটেন্ট হিটের ফর্মুলা হচ্ছে E equals to ml. m হচ্ছে আমার এখানে মাস, E হলো এনার্জি, L হলো স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। তাহলে L টাকে যদি আমরা সাবজেক্ট করি, দ্যাটস E by m. What does that mean? Energy required to change the state of matter of 1 kg mass. Simple. 1 kg একটা সাবস্টেন্সের আমি স্টেট অফ ম্যাটার ঘটাইতে যে পরিমাণ এনার্জি লাগবে, এটা হচ্ছে আমার স্পেসিফিক লেটেন্ট হিট। তাহলে স্টেট অফ ম্যাটার কত ধরনের হতে পারে? It can be from solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. But যখন আমরা বলতেছি এনার্জি রিকোয়ার্ড, it's all about solid to liquid, liquid to gas, because উল্টা দিকে গেলে তো সে আমাকে এনার্জি দিবে। Yes, so that's why we say energy required to increase to change the state of matter of 1 kg substance. Clear এটা? Okay, এবার বলতেছে তাহলে ইউনিটটা কি দাঁড়াচ্ছে? It's E by m, which is joules per kg. Simple. তাহলে পানির latent heat, specific latent heat for
fusion of water is 330 kilojoules per kg. So it needs 330,000 joules to change the state of matter for 1 kg of water. Next, specific latent heat or vaporization of water is 2.26 megajoules per kg. From water into the vapor. আগেটা ছিল ice to water. The vaporization এই পরিমাণ এনার্জি প্রয়োজন, right? That's huge. 2.26 megajoules per kg. বুঝেন, এমনি তাড়াতাড়ি গ্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই যে আপনারা শীতকালে গিজার ইউজ করেন, প্রচুর ইলেকট্রিসিটি বিল আসে, এই জন্য দেশের সম্পদ আপনারা এইভাবে নষ্ট করেন। আপনারা প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনেন না, আপনারা মগ দিয়ে গোসল করেন, শাওয়ার দিয়ে গোসল করেন। এরা কি পরিমাণ পিকুলিয়ার ক্যারেক্টার, কি পরিমাণ উদ্ভট কথা বলে। কাঁঠালের বার্গার খাওয়া শোনো নাই? শোনো নাই? A burger made of jackfruit, very tasty. Mashallah. But it wasn't about the test, it was about a mockery. যে মকারিটা অনেকে বুঝে না, সবাই বুঝে, অনেকে আবার এটা শুনে টেস্ট করে আবার যে মার্কেটিং করে blah blah blah. You can see that L for boiling water to form steam is roughly 7 times the value for melting ice to form water. As we saw previously in the topic on heating ice, this is because when ice melts, only 1 or 2 bonds are broken. Only 1 or 2 bonds. এটা আপনারা আমার চেয়ে ভালো বলতে পারবেন, কেমিস্ট্রি আপনারা পড়েন। So যখন আইসটা মেল্ট হয়, only 1 or 2 bonds broken, each molecules. When water boils, several bonds are broken per molecules. So you need more energy to break all the bonds. So that's why it's 3 times more than the change of state of water from the ice. Several times. কত বললো? 3 times না? 7 times. তাহলে 7 times. কতটুকু দেখাতে লিখলো না? 7 times, right? 7 times. Roughly 7 times the value for milk. Yes, 7 times. You are correct. So এখানে একটা এক্সাম্পল রয়েছে, এক্সাম্পলটা করবেন, বুক কোশ্চেন সলভ করবেন, and এই যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 19.2, তো 19.1 19.2 এটা একটু কষ্ট করে পড়তে হবে, নাথিং ডিফিকাল্ট, পড়লে ইজিলি বুঝবেন, সেলফ এক্সপ্লানেটরি। যদি এটা পড়েন এবং কোনো কোশ্চেন না থাকে, then we will go to the next chapter, ideal gases, inshallah, on the next class. And last chapter, inshallah, we finished the last chapter, we finished the syllabus, we start solving past paper for the thermodynamics and the ideal gases, and as usual class test, then syllabus is done. We start solving past papers. Homework is study section, study next chapter ideal gas, বলে দেই, good point, মাইন্ড লিখে দাও, আইডিয়াল গ্যাসের কতটুকু পড়বো একটু বলে দেই। পার্টিকলস অফ গ্যাস 20.1 20.2, প্রথমগুলো ইজি আছে, এগুলো আগেই পড়ছি, এএসএ পড়ে আসি, ও লেভেলসে পড়ে আসি, বয়েলস ল, চার্লস ল, চেঞ্জিং টেম্পারেচার। হ্যাঁ, সেকশন 20.5 পর্যন্ত দাও হোমওয়ার্ক, স্টাডি সেকশন 20, স্টাডি সেকশন till 20, study till section 20.5, 20.6 থেকে আবার ওই গ্যাস ল ইকুয়েশন গুলো আসবে, এখান থেকে আমরা পরে দেখব। Study till section 20.5. Clear? Okay. Thank you for today. Assalamu alaikum.